In this video, let us learn some simple daily phrases. If you're new to this channel, you can press the channel icon as shown by the arrow, which will take you to 150 plus videos. It is latched or locked on the inside. உள்ள தாழ்பால் போட்டிருக்கு. தாழ்பால் means the latch. Usually the one that you'll have in olden days, a metal one. தாழ்பால் போட்டிருக்கு. Here is a passive phrase. It is being locked from the inside. Passive voice is something we are yet to see in our videos, and it works very different from English, which we'll see very soon. உள்ள தாழ்பால் போட்டிருக்கு. உள்ள தாழ்பால் போட்டிருக்கு. கதவை ஓங்கி தட்டு. To knock something, we use the verb தட்ட. ஓங்கி is something we do with force. ஓங்கி கத்து means shout out loud, forcefully. To imagine rightly, ஓங்கி means a long stretch of movement of anything that does an action. He slapped me forcefully. Here you move your hand at a speed to land on someone to give a forceful slap or blow. Hope you understand it now. To shout out loud, also you have to strain your lungs and mouth to action. கதவை ஓங்கி தட்டு. கதவை ஓங்கி தட்டு. சரியா சாத்த மாட்டுது. It is not closing properly. Sata is something we use only for doors and windows and car doors, and not for small things like bottle cap or lid. There we would use மூட மாட்டுது. You should keep that difference in mind. But for doors you can use both மூட மாட்டுது or சாத்த மாட்டுது. சரியா சாத்த மாட்டுது. சரியா சாத்த மாட்டுது. There's no one at home. And you're wondering, there's no one at home. ஒருத்தரும் means not even one person or nobody. வீட்டில ஒருத்தரும் காணோம். வீட்டில ஒருத்தரும் காணோம். வீட்டில ஒருத்தரும் காணோம். மாடியில இருக்காங்களா இல்ல கீழையா? Are they upstairs or downstairs? மாடியில இருக்காங்களா இல்ல கீழையா? மாடியில இருக்காங்களா இல்ல கீழையா? காலிங் பெல் அழுத்துங்க. யாராவது வருவாங்க. Press the calling bell. Someone would come. அழுத்துங்க means press. காலிங் பெல் அழுத்துங்க. யாராவது வருவாங்க. காலிங் பெல்ல அழுத்துங்க. யாராவது வருவாங்க. Hope you enjoyed this short video. Be sure to like and subscribe. You can find many such simple videos on Instagram channel, and you'll find the information in the description. All the best with your Tamil learning. Best wishes.